Okay, எல்லாரும் புரிஞ்சுதா what Manohar is asking na? Okay, let me first sort out this, then we'll go into the negative. This is the what I was going to teach today, negative slicing. Before that, we'll do this. So suppose the Python okay, let us take these two. Okay, I want to add, he's telling, is this the result string you want? First confirm if what I'm understood is right. Python, suppose let us not Python 1. Is it okay? Yeah, without the gap. Right? Without the space. Without space. Without space. Okay, no problem. Without space. Are you able to understand what Manohar is asking? He's telling, I have a string called Python. I have another string called batch1, but I want to concatenate it with string 1. Okay, that is his question, which is perfectly possible, and that can happen only through slicing. I'll tell you how. Okay, so first in the slicing, Manohar, then you'll be able to tell me how to do this. Pardon? I'll do this negative slicing, then you'll be able to, you'll only able to tell me. Okay. Because this requires that also, negative one. Okay. Yeah. Now, எல்லாருக்கும் positive slicing புரிஞ்சுதா? போன வாரம் பண்ணினது. Okay, you told yes already. Now, what இது வேண்டாம், இது நெகட்டிவ்ல இருக்கட்டும். What if I had written str of what would be the output of this? Can anyone tell me? ஒரு லெட்டர் விட்டு எடுத்துட்டு போகும் மேம், ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து லாஸ்ட் வரையும். Python calls. What will be the final output? Tell me what the final output. You are referring with printed out string, isn't it? This I'm not running in Python. I'm just writing Python in Word. class. Python class. Who said this, Manohar? Yeah. Okay. Why? I mean, sorry. Does everyone agree with him? Or you have any other answer? Or you're saying how, ma'am? And start. Remember the syntax of slicing: start location, end location, step. And end location ku or idu minnadi varaikum da it will stop. Correct? எல்லாருக்கும் புரிஞ்சது இல்லையா? பட் நான் இப்போ இங்க ஒரு நம்பருமே கொடுக்கல, ஸ்டார்ட்டும் கொடுக்கல, எண்டும் கொடுக்கல, ஒன் மட்டும் கொடுத்துருக்கேன். P will be the answer, I guess. You are telling P. Who's this? Rumaina, ma'am. Rumaina. P is the answer. Okay, then P. It is not in capitals because the text is in capital. No, don't mind it. In வேற ஏதாவது ஆன்சர் இருக்கா? ஒருத்தர் வந்து பைத்தன் கிளாஸ்ங்கறார், இன்னொருத்தர் வந்து அவுட்புட் Pங்கறாரு. மேம், P பிரிண்ட் ஆகும் மேம், Y பிரிண்ட் அந்த ஒன்ன ஸ்கிப் பண்ணிட்டு ஒன்னு அப்படியே போயிட்டே இருக்கு மேம். So tell me the output. P T O the empty space C empty space C க்கு அப்புறம் என்னது? A and S. Yes. Okay. இது யார் சொன்னது? வசந்த் மேம். வசந்த். Okay. இது வந்து ருமேனியா. அப்புறம் any other output? The stripe will return list, isn't it, ma'am? Stripe will return the list, isn't it? Stripe? Yeah. எதை பத்தி சொல்றீங்க? I'm not able to understand. This is I'm talking about. I am just giving a slicing command. String is Python class. Okay. Any other answer? I confused with the slip. No problem. Any other answer? மேம், அந்த C க்கு பதில் L போட்டுங்க மேம். எந்த C க்கு பதில்? இங்கயா? யா மேம். C க்கு பதில் L எடுத்து உங்களோட N O அப்புறம் ஓகே L ஆ? A வராது. கரெக்ட்டா? கரெக்ட்டா வசந்த்?
இல்ல மேம் எம்டி ஸ்பேஸ் போட்டிருக்கீங்கல்ல ம். பிஒய் பிடிஹெச் பிடிஓ எம்டி ஸ்பேஸ் எல் ஆ, எஸ் ஏ வராது மேம் சரி. ஒரு Okay. அப்புறம் any other answer? See, I'm on the Windows Word screen, so எனக்கு யாரு I'm not able to see this. I'm swapping between the two. So if you're telling an answer, just tell me your name and give me the answer. So மத்தவங்கலாம் if you have no new answers, can you tell me which of these three answers is correct? Or all the three are correct? ஒரு ஆன்சர் பைத்தன் கிளாஸ், ஒரு ஆன்சர் பி, ஒரு ஆன்சர் வந்து PTO space LS. No, ma'am, what I said is wrong. Only the P will be the output. Only P. Who is Manohar? Yes. Yes. மத்தவங்க யாராவது? அன்பு செல்வி, இப்பதான் எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேர்லாம் தெரிய வருது. அன்பு செல்வி, பாலசுந்தரம், அப்புறம் மீனாட்சி சுந்தரம், வினி. பைத்தான் கிளாஸ் தான் வரும். பைத்தான் கிளாஸ் தான் வரும். எவ்வளவு பேர் பைத்தான் கிளாஸ் வரும்ங்கறீங்க? How many of you say பைத்தான் கிளாஸ்? Python class? Okay, fine. It's okay. Now, the correct answer is Python class. நீங்க first சொன்னது correct Manohar. அப்புறம் நீங்க மாறிட்டீங்க. Okay. This is exactly the thing that Kannan sir told in one of those classes when I happened to hear his recording. Usually இப்படிதான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுவாங்க. கன்ஃபியூஸ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கே டவுட் வந்துரும் நம்ம மேல. In fact, when you ask questions, எனக்கு ஏன் மேலே டவுட் வந்துரும். But if unless you're really not sure, you can put in a query telling I can find out or I'm not too sure. But when you're double sure, you should not try to swap your answers. Okay, for those who are Vasant, first உங்களை நான் கிளாரிஃபை பண்ணிடுறேன். இந்த ஒன் எதனால நீங்க ஒண்ணு விட்டு ஒண்ணு வரும் நீங்க? மேம் நான் ஸ்டெப்ல அந்த ஒண்ணு போடுறேனே ஒண்ணு ஸ்கிப் பண்ணி இதாகும் நினைச்சேன். No, ஸ்டெப் 1னா அப்படி ஒண்ணுனா ஜம்ப் பண்ணிடுற. இங்க இருந்து இங்க ஜம்ப் பண்ணு, இங்க இருந்து இங்க ஜம்ப் பண்ணு. இல்ல இன்னொரு க்ளூ கொடுக்கட்டுமா நான் உங்களுக்கு? ஞாபகம் வச்சுக்க, இந்த ஸ்டெப் வேல்யூ எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்கு ஒண்ணு கம்மி நீங்க ஸ்கிப் பண்ணணும். சோ 1ஓட ஒரு லெஸ் எவ்வளவு? 0. அப்படின்னா I'm trying to tell ஸ்கிப்பே பண்ணாதீங்கங்கறீங்க. மத்தலப் I'm not trying to asking you to jump. The moment I say 2 here, your answer is perfectly correct. I'm telling 2 na ஒரு ரெண்டு மத்தலப் ஒன்னு 2க்கு ஒரு வேல்யூ என்ன? லெஸ் 1. சோ 1 விட்டுடுங்க. p பண்ணு, y விட்டுடு, t பண்ணு, h விட்டுடு, அந்த மாதிரி. புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சு மேம். ஓகே. சோ 1 na first of all there is no skipping. மத்தலப் விட்டுட்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல. பட் நான் வந்து ஸ்டார்ட்டும் கொடுக்கல எண்டும் கொடுக்கல. when I say colon, when I don't give a start and end, I am trying to tell from the beginning to the end, print all these alphabets, all the characters with step of 1. Step of 1 na ஒன்னு ஜம்ப் பண்ண வேண்டாம், அடுத்து போங்கன்னு சொல்றேன். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சு மேம். Now வசந்தோட ஆன்சர் எப்போ கரெக்டா இருக்கும்னா இந்த ஸ்டெப் நான் 2னு போட்டிருந்தேன்னா what Vasant told was perfectly correct. The answer would be for that would be p இருக்கும், y இருக்காது, t இருக்கும், h இருக்காது, o இருக்கும், n இருக்காது, ஸ்பேஸ் இருக்காது, சி இருக்கும், கரெக்டா? எல் இருக்காது, ஏ இருக்கும், ஒரு எஸ் இருக்காது, இன்னொரு எஸ். புரிஞ்சுதா? இது எல்லாருக்கும் கிளியர்? எஸ் அன்பு செல்வி. PTO இருக்குல்ல? என்னமா? PTO இருக்குல்ல? ஓ இருக்கும், ஸ்பேஸ் இருக்கும், கரெக்டா? எல் இருக்கும், எஸ் இருக்கும். ஸ்பேஸ் எல் இருக்கும், ஏ இருக்காது, எஸ். சாரி நான் தப்பாட்டேன். புரிஞ்சுதுங்களா? So when colon is okay. Now the same thing when I do இது நான் என்ன பண்றேன்? Ma'am, shall I ask one doubt? Reverse பண்ணும் மேம். Reverse மேம். Once again who was asking doubt, just
This will simply reverse the string. Reverse. நீங்க C++ யாருக்கெல்லாம் C++ ஜாவாலாம் தெரியுமோ to reverse a string ஞாபகம் இருக்கா? We used to write one 10-line code. How many of you know C++ or Java now? I've done, but இப்போ எனக்கு I am working on Python of late for the past 5-6 years. அதனால எனக்கு அது coding அவ்வளவு தெரியாது, ஞாபகம் இல்ல. But we used to write at least 10 to 15 lines just to reverse a string. But இதுல வந்து when the slicing, when you put colon -1, again what am I telling Python here? Starting to end வரைக்கும் எல்லாத்தையும் print பண்ணு. But only thing பின்னாடி reverse directionல போ. So the output of this would be output of this would be S S A L C. நான் ஸ்பெல்லிங் தப்பு பண்ணேன்னா கரெக்ட் பண்ணுங்க. NOHTYP. This will be the output of this slicing. ஏன்னா I'm telling starting to end பண்ணு, but -1னா பின்னாடில இருந்து ஒன்னொன்னா கம்மி படுத்திட்டு வா. 11 பிரிண்ட் பண்ணு, அப்புறம் 10 பொசிஷனை பிரிண்ட் பண்ணு, 9th பிரிண்ட் பண்ணு, 8th பிரிண்ட் பண்ணுன்னு I'm coming. Is it clear this part? இன்னும் நான் நெகட்டிவ்க்கு போல. இது வரைக்கும் எல்லாருக்கும் கிளியரா இருக்கா? Yeah. And who was the one who wanted to ask some doubt? Yeah, Manohar. என்ன சொல்லுங்க மனோகர்? So what the colon tells in Python, we are using everywhere. No, it is not everywhere. Function we are using, and the condition also we are using. That is a syntax. நீங்க in ifல யூஸ் C++, பண்றது, when you are using an if for functions, it is a syntax. You cannot question. Python says that's the way you have to write it for me. அதே மாதிரி slicing ஓட syntax வந்து the starting and end position and the step should be No, why I am asking, in C++, the double colon we put, that will show as a scope resolution. Like that, it is mean the here. No. It is a syntax. This is the way it should be written. Okay. Okay. So shall I? This is a syntax, but here also this is the syntax, is it? Yes. Okay. You have to use colon. The syntax for the slicing is str, start position, Yeah, that is stop position, colon, Yeah. step. This is all the steps. Okay. Yeah. Okay. Now coming to these three negative, using the negative indexing. What do you think will be the output of this? I'll ask the person, they'll only answer. Just give me a second. Let me see the list and then I'll. யாரும் ட்ரை பண்ணக்கூடாது சிஸ்டம்ல. First one will be told by Balasundaram, second one Judith, third one Manibalan. சொல்லுங்க. What do you think the output of this will be based on this string? யார் ஃபர்ஸ்ட்? பாலசுந்தரமா? மேம் எல்ல ஸ்டார்ட் ஆகி என் வரைக்கும் பிரிண்ட் ஆகும் மேம். எனக்கு என்னன்னு சொல்லுங்க, நான் டைப் பண்றேன். எல்சி ஓகே ஸ்பேஸ் என் ஒரு என் நிமிஷம். என் தானே? நானும் பாக்குறேன். இது நானும் பார்த்துதானே பண்ணணும். எல்சி ஸ்பேஸ் என்ன சொல்றீங்க? இது யாரு? பாலசுந்தரமா? எஸ் மேம். சரி, நெக்ஸ்ட் யார் சொன்ன? ஜூடித்தா? Yes, ma'am. Judith, what is the output of this? ON space CL, ma'am. ON space CL. One second, let me also see if it's got ON space CL. C. ON space CL. Okay. Next one. மேம் என்னோட ஆன்சர் வந்து பாலம் சொன்னதுதான் மேம் என்னோட ஆன்சர். இது யாரு? தேர்ட் பர்சன் யார் சொன்ன? மணிபாலன். மணிபாலன், இதுக்கு என்ன ஆன்சர் சொன்னீங்க? பாலசுந்தரம் சொன்னாங்கல்ல மேம், அதே ஆன்சர் தான் மேம் எனக்கு. நானும் இது பண்றேன். கரெக்டா? எஸ் மேம். கரெக்டா? ஓகே. எஸ் மேம். சரி.
See, I don't know. We'll run it and see. I know if you are wrong, but someone else other than these three people, can you tell me if நீங்கெல்லாம் இத ஒத்துக்கிறீங்களா இந்த ஆன்சர் தான்னு இல்லனா First is okay. First is okay. first is okay. Ma'am, last O will come. Ma'am. Last O. வந்து O வருமா எங்க வரும் இங்கயா First one, ma'am. -4 is to -8. First one. இல்ல என்ன வரும் O வருமா சரி போட்டுக்கலாம் அப்புறம் Ma'am, second one L varadu. Second one is ONC only it will come. C only, ma'am. Second. எல்லாம் இருங்க And second, else எல்லாரும் ஆன்சர் எழுதுறேன் கமா போட்டு செகண்ட் ஒன்ல L varadu. H1. L வராதா Yes, ma'am. சரி நோ ப்ராப்ளம் H, அப்புறம் HON space CL, ma'am. எங்க இதுக்கே வா இன்னொரு ஆன்சரா Ma'am. என்னது HON Space CL. Sorry, C, L not ma'am, C. L வராதா சரி ஓகே அப்புறம் வேற ஏதாவது ஆன்சர் இருக்கா பாத்தீங்களா நீங்க இப்படி கொடுத்துருக்கீங்க எனக்கு ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுது சோ யூ ஷுட் பி இட்ஸ் ஓகே we'll all learn together ஓகே சரி இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதுல என்ன வேற ஏதாவது இருக்கா இன்னும் ஆப்ஷன்ஸ் That's all. இருக்கா ஏதாவது ஆப்ஷன் No. okay now wait first let me also understand it then I'll tell you string of -4 to okay Ma'am, last one C varadu. L Last- space N. இதுல வந்து L space N வருமா அவ்வளவுதானா ஓகே சரி எனி அதர் ஆன்சர் சரி இப்ப I'll explain one by one and then I've already written the code here இங்க இருக்கு ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு கோடு அது இப்ப நான் ரன் பண்ணல first I'll explain in this okay then after explaining you tell me what you think is wrong right then we'll run and see if what you are telling and I am thinking and the program is also correct okay இப்போ இது என்ன சொல்றது string of -4 to -8 so -4 நம்மளுக்கு எங்க இருக்கீங்க இங்க இருக்கா Yeah. கரெக்டா Yes. -8 வரைக்கும் let us forget that last but one லாம் இப்ப சதிக்கு நம்மளுக்கு இது இவ்வளவு எடுக்கணும் சாரி இந்த பாக்ஸ் இங்க இருந்து இது வரைக்கும் எடுக்கணும் கரெக்டா Yeah. எல்லாரும் agree with me Yeah. okay இப்போ இதுக்கு step I'm talking about the first problem str of -4 colon -8 what is the step value in this Sorry, Yes. ma'am, One. -1, ma'am. I That one think is that N what is up the to step N. value for my problem one do you all One. agree -1. Yeah. so இப்போ ஸ்டெப் வேல்யூனா என்ன பண்ணும் ஆக்சுவலி 1 கொடுத்தனா ஒரு வாட்டி ஆட் பண்ணும் so -4 plus 1 will become what -4 plus 1 -4 ஃபர்ஸ்ட் இது பிரிண்ட் பண்ணிக்கோ -4 பிரிண்ட் பண்ணிக்கோ இங்க எழுதிக்கலாம் -4ல இருக்குது L பிரிண்ட் பண்றதுனே வெச்சிக்கலாம் அடுத்த ஆல்பபெட்டுக்கு போணும் அதுக்கு ஸ்டெப் வேல்யூ பார்க்கிறது 1 இருக்கு so -4 plus 1 becomes what -5. -5. -4 Minus plus 3. 1 -3. -3 அப்புறம் -3 plus 1 becomes -2. நாம இந்த டைரக்ஷன்ல போயிட்டு இருக்கோம்ல ஆனா நான் கேக்குறது இங்க நீங்க so is it possible to do this slicing with a positive step னு கேக்குறேன் நான் No. it is never possible நீங்க யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்ப நான் சப்போஸ் உங்களை நான் பேக் ஸ்டெப் எடுங்கன்னா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க இப்போ மாடிப்படியில இருந்து பின்னாடி கீழே இறங்கி வாங்கினா you will be coming down you cannot increment your step and come down so this is when you're coming like this when you're coming in the reverse direction please remember always you must have a negative you should have a negative step only anything 1 2 3 அது என்ன வேணா இருக்கட்டும் பட் நான் கொடுத்த ப்ராப்ளம் இது so python will say என்னால backward போக முடியும் பட் நீ எனக்கு பாசிட்டிவ் ஸ்டெப் கொடுத்திருக்க நீ என்ன போக சொல்றது இப்படி பட் இன்கிரிமெண்ட் பண்றது இப்படி நான் எப்படி உனக்கு அவுட்புட் கொடுக்க முடியும்னு கேக்குது I am giving you action so that you'll understand better எல்லாருக்கும் புரியுதா
நான் But வந்து we can give the answer, no? But we can give the reverse answer also, isn't it? how can it give? It If has you to give go up a, to that. if you give a plus one step, if you mention a colon plus one, then it we can go back, isn't it? Here you're telling. Yeah. That's exactly I'm trying to tell you, As per your Manohar. formula, it will go reverse, no? How can it go reverse? Manohar, நீங்க வந்து wait, Here, you are in the first minus floor. 4 Manohar, wait. plus 1 is 3. Minus Huh? 4 minus plus 1 is 3. You agreed, isn't it? Minus 4 plus 1 is minus One. 3. Plus 1. Plus 1 is 3. Minus 3. Minus 3. So minus will be taken from the A, no? Isn't it? But see, what is the end? End is step 1 plus 1 only. No? What is the end value? What is the end Yeah. value? End is going reverse. That is It will okay. never reach the end value. See, Yeah, yeah. நான் வந்து Manohar, simple. இத பைத்தனை விட்டுடுங்க. All of you listen to me first. You are all in the first floor. You are all in the first floor. I am waiting for you in the ground floor. Okay? Yeah. I am telling you, come down to first floor. நீங்க என்ன சொல்றீங்க மேம் நான் +1 பண்ணி நான் வந்து உங்களுக்கு வர கிரவுண்ட் எப்படி நீங்க +1 பண்ணீங்கன்னா நீங்க செகண்ட் ஃப்ளோர் தானே போவீங்க எப்போ you will come down, you will never reach me when I'm waiting for you in the ground floor. So when you have to come from the first floor to a ground floor, you have to decrease your step, minus பண்ணி தான் என்கிட்ட வர முடியும். Suppose நான் third floorல இருந்து வர சொன்னேன்னா நீங்க பிளஸ் பண்ணி தான் வருவீங்க. Are you all able to understand? Yeah, yeah. So naturally, when you're going in the backward of a string, when you're going from backward using a negative indexing, your step should be always a negative indexing value. Okay. So இதுக்கு வந்து என்னோட output, I'm not running it now also. இப்ப run பண்ணா மத்த ஆன்சருக்கு தெரிஞ்சிடும். So we'll Wait, discuss. ma'am. Another doubt I'll ask you. Let us Put listen. colon and plus 1 in the first thing. Okay, we'll put that way. According to me, there'll be no output. There'll be no output. Okay, we'll put that +1 and then we'll Plus try. 1, Ah, colon plus 1. colon +1 If- இப்ப போடுறது no, no. same தான் Manohar. நீங்க You put I'll put another one thing. If you make the 8 as a plus point, plus 1, you change it to change the 8 to plus. see, you're changing the whole problem. I'm not changing the problem. Okay. I'm No. not going to change the problem. I'm imagining what will happen if I That we'll try. change That this. experimenting we'll try. See, slicing is all about experimenting. When you do things, you'll understand better. இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி -4 +8 நான் பண்ணி பார்த்ததும் இல்ல. இந்த மாதிரி requirement எனக்கு வந்தது இல்ல. So we'll try that and see. But for this, first of all, இது எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சுதா? நான் ஏன் இதை சொல்றேன் no output வரும்னு நம்ம ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் இன்னும் ரன் பண்ணல. இந்த ப்ரோக்ராம் எழுதி வச்சுட்டு ரன் பண்ணி பார்க்கலாம். But இது சாத்தியமா? First, are you able to understand why it is not possible when I am doing a negative to backward negative? I am going in a lesser value and but நான் increment positive கொடுத்து எப்படி அது நெகட்டிவ் இன்னும் போக முடியும்? எல்லாருக்கும் புரியுதா? So you come to say that if you give starting and ending minus, it should be the stepping should be minus or plus. Not just negative values. I am telling negative values but going on the backward direction. இது பாருங்க எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகுது? -4ல ஸ்டார்ட் பண்றது. And -8 எப்படி பின்னாடி நான் போயிட்டு இருக்கேன்? I am going Yeah. backward. அப்படி இருக்கும்போது கண்டிப்பா step value should be a negative step only. As Okay. per that, default will be automatically changed, isn't it? டிஃபால்ட்டா only +1 தான் இருக்கும். பைத்தன்ல டிஃபால்ட் மாத்தாது. நீங்க அதான் okay, let us stop with the argument for this. Now when I do these two, you'll understand that also. இப்போ next question வந்து -8 to -4. இப்போ நமக்கு என்ன வேணும்? அதே தான் நான் just I have interchanged the value start and ending. இந்த இதுல இருந்து இது வேணுமா நம்மளுக்கு? as per logic ரொம்ப மூளையெல்லாம் போட வேண்டாம். as per logic -8 -4 starting -8 -4. இப்ப இங்க இருக்க ஸ்டெப் வேல்யூ என்ன சொல்லுங்க எனக்கு ஃபாஸ்ட். Someone tell me what is the step value? 1 ma'am. 1 1 plus இப்போ 1. ஆன்சர் வருமா வராதா சொல்லுங்க. I don't want to know which is the right answer. My point is not to know whether வரும் வரும். வரும் ஏன்?
One increment minus 8 plus 1 என்னது? -7. 7. So minus 1 ma'am. minus 7. அப்புறம் minus 7 Minus plus 1 minus 6. Minus 6 plus 1 minus 5. Minus So நான் forward directionல move பண்றேன். So naturally my increment will be a positive increment only. புரிஞ்சுதா? Are you able to see the difference between the same thing? 4, 8 தான் ரெண்டுமே starting ending only swap ஆயிருக்கு. Starting 4 இங்க -4 இங்க ending -4. But now direction it matters a lot. When I'm going backward, I am going more negative, and definitely my step should be a negative indexing only. It can never be a positive step. But now when I'm going the forward, same negative indexing, I'm going in the forward direction. My step is 1. -8 plus 1 becomes -7. -7 plus 1 becomes -6, and so on. But still, even this can have only one output. இப்போ 3 கொடுத்திருக்கீங்க. எது correct output சொல்லுங்க? I don't know. Again, you tell me. Second one, ma'am. Second one நானே பார்க்கிறேன். ON Space C. space ON space C. Okay. எல்லாரும் agree பண்றீங்களா? They are telling this is the right answer. ON Yes, ma'am. space C. ஏன் L இல்ல? Because it is a last one. Because Last one has Last to ஓட be- ஒன்னு கம்மி எடுக்கணும். So Yeah. what you are telling, all you are telling is right. So this is the right answer. We'll keep this. இது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? I'm deleting all the wrong answers. யாரெல்லாம் தப்பா சொன்னீங்களோ, it's absolutely fine. This is how we learn. But have you all understood how in the answer வந்ததுன்னு? Yes, ma'am. -8 start, Yes, ma'am. then -7, அப்புறம் space, அப்புறம் C, அப்புறம் 4 வரைக்கும் போகணும். பட் நான் 4th எடுத்துக்க மாட்டேன். Python is telling நான் லாஸ்ட் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன். சோ இதை எடுக்காம இது வரைக்கும் எடுத்துட்டோம். புரிஞ்சுதா? Yeah. Now I'm doing this minus for same as the first one, but I'm only putting a -1 as my indexing. So again, this should come. First, is it possible? It is possible. Why? I'm going backward. My step is negative, so I should be getting some answer. But what is that answer? I have two answers here. Which is the right answer? I think L space ma'am. L, LC space N. Space. LC space, one நிமிஷம், LC space Yeah. N. Yes, this is the answer. இப்போ இந்த ஸ்கிரீன்ல பார்த்த வரைக்கும் any doubt for anybody? இப்போ நான் இந்த பைத்தன் இதே கோட் தான் I have written in the Python also. We'll run it and see. Any doubt? Okay. No, ma'am. என்னம்மா யாராவது சொன்னீங்களா? சரி, Doubt எதுல ma'am? இல்லையா? ஓகே. So what was this negative? அதே தான் இங்க இருக்கேன். Okay, let me run it and see. First one பாத்தீங்களா? No output. I'll go to word also. No output. Second one OC, அப்புறம் LCN. OC, ONC correct, அப்புறம் LCN. So did you understand how this negative indexing also plays an important role? Yes? Yeah. Okay. Okay. Now coming to this one. Now tell me, So how can the step will be always plus, isn't it? yes, it is Default always, is- if I that will don't not specify change. anything, it is only one, always one. Yeah. இதோட அவுட்புட் சொல்லுங்க யாராவது, other than people have told already. Wait, let me ask. Can இதற்கு நிறுத்தணும் மணிபாலன், Joy and Abdul, Mohammed Abdul, can you tell what would be the answer for this? இதுக்கு both of you can give me answer. Only space. L space N. ஒரு நிமிஷம். L space first answer எழுதுறேன். L space என்ன? Yes. Any other answer? Ma'am, L space O. L space. L L space space O வா? L space N, ma'am. L space Only L space O. be a little more clearer. மேம் எல் ஸ்பேஸ் வரும் மேம்.
L and space தான் வருமா? வேற எதுவும் வராது மேம். எல் ஸ்பேஸ் மட்டும் வரும் மேம். L space only. என்ன வரும்? L space மட்டும் தான் வருமா? எல்லாரும் அக்ரி பண்றீங்களா? Yes. எஸ் மேம். Yes. எல் Why? ஸ்பேஸ். Difference ma'am. எது? அப்புறம் Because 2 it's னா ஒண்ணு step விட. 2. 2 னா I'm telling step by 2 meaning 1 less than that. So இந்த L விட்டுட்டு sorry L டைப் பண்ண, C விட்டுட்டு ஸ்பேஸ் பண்ண. So L and ஸ்பேஸ் பண்ணிட்டேன். ஸ்பேஸ் அப்புறம் என்ன விட்டுட்டு O பண்ண. பட் நான் இங்க -8 சொல்றேன். லாஸ்ட் ஒன் நான் கன்சிடர் பண்ண மாட்டேன். So அங்கே தான் நிறுத்திடும். Is it clear how this slicing is done? Yeah. Now, Manohar, now can you think of a way to find your answer? Yes. See, the basic idea of doing this class is not to, நீங்களாம் school children இல்ல, we are not teachers also. As I told you in the first class, I learned lot. After every class, I take back so many new things. When you ask doubt இருக்கட்டும், இல்லாட்டி உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அது ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைமா இருக்கலாம் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றது கூட. Yeah. So now my purpose to not give an answer that time is to see if you can figure out this answer now. இதை நான் எப்படி பண்ண முடியும்னு உங்களுக்கு ஐடியா தோன்றதா? Can you try it and let me know how to get the last 3, last 5, last 3, anything you take. அதை வந்து இன்னொரு string கூட attach பண்ணு. Can you try? Give it a try. Yeah, definitely. Okay. அது முடியலன்னா then we can help. Go ahead. Okay. Okay. Is it clear? Okay, good. So, slicing any doubt? 41 ஆயிடுது. Any doubt in slicing? No. So all of you, what I would No. suggest is slicing கத்துக்கினா இந்த மாதிரி சும்மா உங்க பேரே வச்சு just play around. Minus போடுங்க, plus போடுங்க, என்னதான் ஆகுதுன்னு பார்த்தா you will come to know how Python works on slicing concept. Okay. I'll just start off with a new concept of splitting. How many of you know splitting? I'll give an introduction because 15 minutes இருக்கு. அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு அட்டெண்டன்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் எனக்கு சொல்லிடுங்க எல்லாரும் அன்னைக்கு மாதிரி எடுத்துடலாம். I'll read out the name, just tell me. Atul, அன்பு செல்வி, Present, ma'am. ஆமாப்பா பேரை பார்த்தவெல்லாம் சொல்லுவேன். அசோக், பாலசுந்தரம், ஜூடித் present. I saw Manibalan present. I think I saw him. Manigandan, மேம் மணிபாலன் பர்சன் மேம். Manibalan present. Manibalan நான் போட்டிருக்கேன். I saw you, so I didn't call. Manigandan, Manohar, Maxi Joy, Abdul, Mohana Ramana, Nitish, Present, ma'am. அப்புறம் Priyadarshini, I think I saw her. Are you present, Priyadarshini? No? Romania is present. Romania, Present, ma'am. Sharanya is also present, right? Yes, ma'am. Sharana Kumar, Shruti, Shobana, Yes, ma'am. யார் இது Shobanaவா? Yes, ma'am. Vasant Kumar, Present, ma'am. Vidhi, Vidyaharini. Present, ma'am. Sorry if I'm pronouncing your names wrong. உன் பேர் எப்படி pronounce பண்ணணும்? Vidyaharni, ma'am. Vidyaharaniயா? Yes, ma'am. Okay, தப்பு. ஸ்பெல்லிங்கே தப்பா எழுதிருக்காருல்ல இங்க. ஆமா, ma'am. VIDHYA. Why? Okay, Vidyaharani. Vinny is present. Rani has just joined today with our class. Harshini is present. From last class I joined, ma'am. Okay. Okay, I will inform him. No problem. I'll mark it. Okay, thank you. Harshini. Okay, Harshini, ella removed.
Idella shifted. Okay, that's it. Anyone I've missed? Just see a list. Anyone whom I have missed, let me know. உங்க பேருக்கு side ல okay. Atal is absent. Ashok is absent. Manikandan is absent. Mohan Ramana is absent. Priyadarshini is absent. Sharana Kumar Shruti. Okay. Sure. If I'll go to the next concept of, I want you to tell me how to do this in the next class. Yes. I am also You going want- to along with you all. I am also You going want to, you want to tell now itself? Huh? You want to tell now itself or next No, class? let them all think. Let others also think. Okay. It's a homework for everybody. Yeah. Two string, last line, 3 எடுத்துக்கங்க 5 எடுத்துக்கங்க. That is your wish. I want that part of it to be attached to my previous string. That Okay. was his question. So all of you will tell me. Now, next time we're going to teach us splitting. What is splitting? Can anyone tell me? It takes out each character from the strings. Does it take With each comma. character? Does it take each character from the string? String with comma. That will give you as a list. No, I am asking, it takes separate string characters from the string. Yeah. Anybody else? It takes separate characters and also list of characters, ma'am, according to the programmer's wish. So what is this programmer's wish? So if you want to split Sayur learning into 2, you can split it with a space. So So what there will will be 2 strings now. So for those who don't know what splitting is, இப்போ இது ஒரு string. Okay, this is a string. Now when I say split, again Python has a default for everything. Just like how in slicing, your step default was always 1. Always it is 1 unless and until you specify negative நாலும் நீங்க specify பண்ணனும், அதுல positive 2 3 ஆக்கணும்னாலும் நீங்க specify பண்ணனும். இல்லாட்டி Python says you have not specified anything, I will take the increment as 1. Okay, அதே மாதிரி splitting na, splitting the string into separate words, not characters. Another character and கேட்டது. ரெண்டு பேருமே character word is my character. It is S is a character, A is a character, Y is a character, U is a character, R is a character. It is not going to split based on character. It is going to split word wise. And how is Python going to know where a word ends? Can anyone tell me? That we Pardon? have to mention, ma'am. By default, they Okay, are. Wait, who is this girl who told? Judith, ma'am. Judith. Yes, ma'am. Default நீங்க ஒரு sentence எழுதுங்கன்னா நீங்க ஒரு வேர்ட் எதால செப்பரேட் பண்ண போறீங்க? Space வச்சு. Space. Yes. So what does Python do? The default separator of Python is, it says நீ ஒண்ணு சொல்லாட்டி நான் ஸ்பேஸ் எடுத்துக்க போறேன். Okay. So again the default separator is a space. Okay, So for ma'am. both of you, Manohar and Judith, நீங்க யூஸ் பண்ண word, நீங்க யூஸ் பண்ண language wrong. It's not character. It is okay, ma'am. word. Okay. So இப்போ நான் வந்து, if I use a split, I'll teach you the syntax. If I use a split, I will get the output as in a form of a list. Just understand there's something called list data structure in Python. List எப்படி identify பண்ணுவோம்னா box bracket, starting and ending with a box bracket. You will get an output something like this. Sayur, ஒரு வேர்டும் நம்மளுக்கு தனியா கிடைக்கும். Learning, class, sorry, batch 1. This will be the output of my splitting of this string. Okay, ma'am. Shall I ask you now? This is a list. One second, Manohar. This is a list. List is denoted by box bracket, and every word becomes an entity in that list, an element in that list. Okay. So அதோட syntax எப்படி இருக்கும்னா, suppose str equal to இதுன்னு எழுதிருக்கேன்னா,
If I say new string equal to str dot split, simple open bracket, close bracket, it means split the string when I don't give anything in the round brackets. It is understood I am trying to tell use the default separator. And Python's default separator is what? A Space. space. So now it says, okay, na in the sentence split pandren. Sayur kapra space irukku, Sayur becomes one element. Learning kapra space ku, learning becomes one element. And the output, the new string la vandu idudha unga output ah irukum. But suppose I want a separate, I want to be split based on some particular character nu vechukanga. Suppose I want it to be split based on anything, a comma, anything. I can specify it like this. Say, 1 second, I will think what to give. Okay, I'm giving A. In a output, I'll ask the person, can Pragatishwaran and Shobana tell me the answer for this? What do you think the output of this will be? List form agum. ஆனா லிஸ்ட்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்குங்க? மேம் ஃபர்ஸ்ட் எஸ் வரும் மேம். எஸ், நான் இது அகைன் ஸ்மால்ல எழுதுறேன், இது வேர்ட்ல இருக்கனால. அப்புறம் அடுத்து கமா வரும் மேம். கமா, ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒரு இது மேம் கோலன், சாரி கோட்ஸ் மேம். அந்த கோட் சொல்லுங்க, நீங்க வேர்டை மட்டும் சொல்லுங்க, நான் போட்டுக்கிறேன். OUR அப்புறம் OUR ஸ்பேஸ் சாரி OUR ஸ்பேஸ் LEAR லேர்னிங் அப்படியே வரும் மேம். லேர்னிங் மேம் இதுல மேம் OUR ல இருந்து இதாகும் மேம். அப்படியே OUR க்கு அப்புறம் OUR க்கு அப்புறம் ஸ்பேஸ் விட்டு லேர்னிங் LE வரும் மேம். LE வருமா? அதோ கோட்ஸ் தான் மேம். அப்புறம் R ல இருந்து CL வரைக்கும் வரும் மேம். R ல இருந்து CL வரைக்கும். இதுக்கு அப்புறம் சோபனா சொல்லட்டும், ஒரு நிமிஷம். RNING ஸ்பேஸ் CL. அப்புறம் சோபனா மேம் ஆர்க்கு அப்புறம் வந்து NING. ஐயோ சாரி, நான் இங்க டைப் பண்ணிட்டேன். சரி இல்ல நான் தான் மிஸ்டேக். NING CL. ஓகே. அங்க கோட்ஸ் மேம். அடுத்து கமா SS. ஒரு நிமிஷம் நானும் பாக்குறேன் நீங்க சொல்றது கரெக்டான. SS மேம் இங்க மேம் இது வந்துட்டு இருக்கு. SS ஸ்பேஸ் B மேம். கமா மேம், கோட்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கமா. அப்புறம் TCH ஸ்பேஸ் OME மேம். கமா இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணல மேம். சரி, கொட்டேஷன் அவ்வளவுதான் மேம், கரெக்ட் மேம். ஓகே. சோ இந்த அவுட்புட் வந்து எவ்வளவு பேருக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு சொல்லுங்க எனக்கு ஃபர்ஸ்ட். ஆர் எவ்வளவு பேருக்கு புரியலன்னு சொல்லுங்க, தட் will be easier. நான் ஸ்பேஸ் விடுறேன் so that உங்களுக்கு இன்னும் கிளாரிட்டி இருக்கும். இந்த அவுட்புட் எவ்வளவு பேருக்கு? எஸ் ராணி. மேம் ஏ வராதுங்களாங்க மேம்? ஏன் எடுத்துறோம் அதுல இருந்து? ஸ்பிளிட்டிங்ல ஏவை ஏங்க மேம் எடுத்துட்டு ஸ்பிளிட் பண்றோம்? ஓகே. சோ நான் வந்து என்ன சொன்னேன், இங்க நான் முன்னாடி நான் எப்படி கொடுத்திருந்தேன் இந்த क्वेश्चन, இப்படி கொடுத்திருந்தேன் ராணி? வெறும் அப்படி இந்த ஸ்பேஸ் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிப்போம். நான் ஒண்ணும் சொல்லல. ஸ்பிளிட்னா இட் இஸ் டெல்லிங் கட் பண்ணி கூட எனக்கு வேர்ட் அண்ட் சென்டென்ஸ் and it's splitting based on space. But when I specify any character or anything here, it takes this as a delimiter. Delimiter என்னது? செப்பரேட்டரா எடுத்துக்கோ. It is called a separator, not a delimiter, separator. So நான் இங்க சொல்றேன், இந்த சென்டென்ஸ்ல A செப்பரேட்டரா கன்சிடர் பண்ணிக்கோ. If this doesn't make sense, Rani, don't go by the whether my answer is making sense. I'm just giving an example. So இப்போ வந்து A வந்து ஒரு ஸ்பேஸ் பார் மாதிரி செப்பரேட்டரா யூஸ் பண்ணிட்டு A எங்கெல்லாம் வருதோ அது வரைக்கும் it cuts into slices and it gives splits the sentence and it gives different elements in the form of a list. ஓகே. அந்த ஏ எங்க போய்டும்? அது வேண்டாம்ங்கிறதுனால தான் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஸ்பிளிட்டிங் பண்றோம். வேண்டாம் இல்ல. இப்போ இதுல ஸ்பேஸ் பார் வந்ததா? இங்க நம்ம முன்னாடி இதுக்கு என்ன கொடுத்தோம்? இந்த அவுட்புட்க்கு என்ன கொடுத்தோம்? நம்ம str.split இப்படி கொடுத்தோமா?
இப்போ எஸ் மேம் வெறும் ஸ்பேஸ் இப்போ சொல்லு எனக்கு ராணி, இதுல எங்க ஸ்பேஸ் எங்க போச்சு? ஸ்பேஸ வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டோம். ரிமூவ் பண்ணிட்டு அந்த So it is using that as a separator. இதுக்கும் செப்பரேட் பண்றது ஸ்பேஸ். அதை விட்டுட்டு இந்த பக்கம் ஒண்ணு இருக்கிறது, இந்த பக்கத்துல ஒண்ணு இருக்கிறது எனக்கு தனித்தனியா கொடுங்கிறேன். ஓகே மேம். அந்த மாதிரி I'm using A as a separator over here. ஓகே மேம். Okay. Now it's clear மேம். Yes. Now have all of you understood with A as a separator? இது நான் ரேண்டமா கொடுத்திருக்கேன். It does not, the output does not make any sense with A. Fine. Now my last question is, what if I have given, okay, இந்த output இருக்கட்டும். What if I am giving new string? I'll tell the person only they'll answer. Split of A, comma, 1 second. How many years? 4 are there. 2. What do you think will be the output of this? I'll just ask the person. Just give me a second. Vasanta Kumar and Vidya Harini. Can you tell me? What do you think the output of this will be? மேம் ஒன்று ரெண்டு வேர்ட் ஒரு வேர்டு தள்ளி வரும் மேம், இல்லாட்டி ரீப்ளேஸ் ஆகணும், இல்லாட்டி எரர் மேம். என்ன சொல்றீங்க? அவுட்புட் என்னவா இருக்கும்ங்கறீங்க? ஒரு வேர்ட் விட்டு வரணுமா? யா மேம், ஏக்கு முன்னாடி இருக்குது. ஓகே, ஆல்டர்னேட் வேர்ட்னு எடுத்துக்கலாம். அப்புறம் இல்ல அண்ட் இல்லாட்டி என்ன சொன்னீங்க? அந்த ஏக்கு முன்னாடி இருக்க எழுத்துல ஒன்னொன்னு ஸ்கிப் பண்ற மாதிரி. ஓகே, இல்ல ரெண்டுமே nowhere near the answer, so let us not write it. It's okay, we'll do it. அப்புறம் இன்னொரு யாரு சொன்ன? வித்யா, இது வசந்த குமார் சொன்னாரா? I'm not sure. I think it will No problem. show an Just write error. it. Error. Okay. இன்னொன்னு வந்து எரர்ங்கறாரு. இவர் வந்து ஆல்டர்னேட் நாங்க. இன்னொன்னு வந்து எரர். ஓகே. Shobana சொல்லிட்டு. Sharanya, did you answer any question today? No, ma'am. Okay, Sharanya will tell, Rumania will tell, Nitesh will tell. Ma'am, I think so, error, ma'am. Okay, then anybody else? First and second wordல இருக்கிற A மட்டும் remove பண்ணிட்டு full sentence அப்படியே print பண்ணிரும். Okay, no. Anybody else? எஸ் மேம். செகண்ட் ஏ, அதாவது ரெண்டாவது அக்கராகிற ஏ வரைக்கும் மட்டும் ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டு அப்புறம் அந்த சென்டென்ஸ் அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும். So எனக்கு அவுட்புட் சொல்லுங்க. அப்புறம் then I'll explain. Yes, you are right. Tell me. எஸ் Output correct and பார்க்கலாம். Yes, ma'am. நிமிஷம் நானும் பார்க்கணும். Yes, okay. எஸ் ஸ்பேஸ் YUR ஒரு நிமிஷம். Okay, YUR correct. LE Space LE. LE அப்புறம் RNING ஒரு நிமிஷம். எங்க LE நெக்ஸ்ட் ஏவையும் ஸ்கிப் பண்ணிடணும் மேம். So, ஸ்பேஸ் இங்க க்ளோஸ் பண்ணுமா? என்ன க்ளோஸ் பண்ணணும் இல்லையா? எஸ் க்ளோஸ் மேம். இதுக்கு அப்புறம் பாக்கி எல்லாம் கரெக்ட்டா? எஸ் மேம், அப்படியே பிரிண்ட் ஆகும். இதை நான் டைப் பண்ணிட்டேன். LEGRNING class batch. Am I correct? நான் டைப்பிங் மிஸ்டேக் பண்ணல? எஸ் மேம். Okay. So for the, it's okay. Vasant Kumar, யாரெல்லாம் தப்பா சொன்னீங்களோ பரவாயில்ல. This time to learn. Now, what does this mean? This is a separator. நான் separator A ன்னு சொல்லிட்டேன். And split 2 times. ரெண்டு ஸ்பிளிட்டோட நிறுத்திடுங்கிறேன். When I don't give this, இதுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்னா, I am telling A செப்பரேட்டரா வச்சுட்டு பூரா சென்டென்ஸ்க்கும் எண்ட் வரைக்கும் ஏ எங்கெல்லாம் இருக்கோ அது செப்பரேட்டரா யூஸ் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணுங்கிறேன். பட் when I say 2, I am telling ரெண்டு ஏ வரைக்கும் ஸ்பிளிட் பண்ணினா போறோம். அதுக்கப்புறம் பாக்கி எல்லாம் ஒரு இதுதான். So here the elements in the list is going to be how many elements? இங்க வந்து நம்மளுக்கு 3 elements are going to be in the list. இது ஃபுல்லா ஒன்னாயிடும். ரெண்டு ஏ வரைக்கும் தான் ஸ்பிளிட் பண்ணும். இந்த சென்டென்ஸ்ல இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஏ வருது, இங்க செகண்ட் ஏ வருது,
அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் becomes one single string. புரிஞ்சுதா? வசந்த் குமார் அப்புறம் வித்யாஹரணி புரிஞ்சுதா? ஓகே. see இது வந்து உங்களுக்கு இப்போ பார்க்கும்போதுல you might think இதெல்லாம் எங்க யூஸ் ஆகும்னு. But actually when you come into some complex programming இல்லையா, all these will be helpful in how you can split. These are the ways in which you can split the whole string into many parameters, yeah, many elements. Now tell me, I want you to write a program. You program la onnu edha venda, just logic mattum solunga. Suppose I say find ஒரு காம்படிஷன்ல எப்பான எஸ்ஏ காம்படிஷன்ல தெரியுமா, they say the essay should be written within 100 words னு பாத்துக்கிங்களா? The article should be only 50 words, 100 words னு. கரெக்ட்டா? இப்போ நான் ஒரு ஆர்டிகல் எழுதி உங்களுக்கு அனுப்புறேன். I am telling you, please tell me if I am how many words are there in my article. அதுக்கு இத வச்சு ஏதாவது பண்ண முடியுமா? Can you think of a method how to do it? Yes, ma'am. Tell me who is this girl? Judith, ma'am. சொல்லுங்க ஜூடித். மேம் ஸ்பேஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு நம்ம வேர்ட் கவுண்ட் முடியுமா? இதே ஸ்ட்ரிங்கா வச்சுக்கலாம். இது ஒரு ப்ரோக்ராமா இங்க எழுதிட்டு பார்க்கலாம். இல்லாட்டி இருங்க, நான் இதுலயே போறேன். இதுல எழுதுறேன். சொல்லுங்க. ஸ்ட்ரிங் 1ல சொல்லுங்க. இப்ப நான் என்ன எழுதுறேன் இங்க? ஸ்பேஸ் எல்லாமே ரிமூவ் பண்ணிட்டு மேம். So new string equal to str.split. ஸ்பேஸ் ரிமூவ் பண்ணிட்டு அப்புறம் கவுண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம்ல மேம்? ஆர் லென்த் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் மேம். லென்த் ஆஃப் this is a new this becomes a list இல்லையா? yes ma'am. So if it is new string, yes equal to let us see if it runs. then a true வருது. ஒரு நிமிஷம், ஏதோ ஒரு 2 வருது. ஓகே சாரி, ரெண்டு தானே. string 1 yes ma'am. python நான் string 1 வச்சு பார்த்தேன். சாரி, string 1 கொடுக்கலாம். 4 வந்திருக்கா? there are 4 words in my string 1 python class patch 1 வந்திருக்கா? yes ma'am. so can suppose a program comes find if this essay is pertaining to the rules of the competition of only 50 words, can I use this and find out? yes ma'am. இப்ப புரியுதா split function எங்க யூஸ் ஆகும்னு? so that's what I'm telling you, when we teach we take some stupid examples, but actually இது வந்து mostly condenser Chitra ma'am la will be able to give you problems which are more corporate oriented because they are in the corporate. Okay, is it clear? Any doubts in splitting and what did we do, slicing negative today? No ma'am. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சு மேம். So the homework is, I'm not planning, weekly once now I don't plan to, 1 week is becoming a too long a gap for me to check homework. So I think Kannan sir is doing a good job by giving you a lot of homework. Password idu la nalladhu, and the password program was a good one. I saw only this ones Vinny oda paathen. So what you can do is you can try to see how to solve the problem which Manohar told. He told I want to take the last 3 and add it to my string. நீங்க 3 character எடுங்க, 5 character எடுங்க, எதை வேணா எடுங்க. Okay, sure. You can try that and tell me what you did next class, next Monday. Okay. Yes. Please can you type the problem, ma'am? Okay. I'm writing in the chat la pannituma? Yes ma'am. One minute, I'll stop the recording. One second.